Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay hệ thống truyền hình Cali Today chúng tôi rất hân hạnh có dịp để mà nói chuyện với thị trưởng Sam Liccardo của thành phố San Jose về những cái đề tài rất là nóng bỏng của thành phố chúng ta. Là thứ nhất là cái việc mà lụt lội vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là thành phố đã chậm trễ trong cái việc thông báo, cho nên cũng có gây ra cái khó khăn cho những đồng bào, nhất là những đồng bào Việt Nam ở trong những cái khu vực mà bị ngập. Thành ra tôi muốn hỏi cho rõ cái vấn đề đó. Cái thứ hai nữa là nếu mà tất cả chúng ta, anh chị em chúng ta mà lái xe vòng vòng cái thành phố San Jose đó, chúng ta sẽ thấy là nơi nào cũng có ổ gà, nơi nào thậm chí có ổ voi nữa. Thành ra mình tự hỏi rằng là liệu thành phố của mình có lo cho dân cư của mình trong những cái việc cơ sở hạ tầng như vậy hay không? Và cuối cùng là cái vấn đề nhà cửa. Tôi nghe nói khi mà đọc những cái tin rất là buồn, một người làm 150.000 hay là 200.000, đôi khi họ cũng không có thể chịu nổi cái giá nhà và cái giá mướn nhà ở cái vùng này nữa. Và do đó ký giả Nguyễn Xuân Nam và chúng tôi ngày hôm nay đến đây để mong nghe trực tiếp từ vị lãnh đạo của thành phố chúng ta là thị trưởng Sam Liccardo. First of all, hello to Mr. Amir. Hello, it's a pleasure to be with you again. Xin chào quý vị. Yes. The reason that we are here today, first of all, we thank you very much for your time with us. First of all, recently, we suffer the continued flooding, and with that, there's some damage in the some areas in the city, and when you came out and you said that, okay, yes, the city, we did not timely warn the community, the people, and that's why, you know, like there's something that perhaps we could have done better. Can you elaborate a little bit about what you come out when you say that the city is late in noticing about the evacuation? Sure. So clearly there was a failure to warn many residents. Hundreds of families heard too late to be able to get their things together, to be able to load them in a car, and to be able to bring with them their most valued possessions. Rõ ràng là có một cái vấn đề chậm trễ trong cái vấn đề mà loan báo, cho nên có những gia đình là không thể nào mà di tản kịp hay là chạy ra xe chất đồ lên xe vân vân. And the responsibility is the cities, and we have much we need to fix that broke down during the storms. And it's my intention in the days and weeks ahead that we identify exactly where the failures occurred so that we do fix them. Và rõ ràng là thành phố chúng tôi cũng đang có những cái dự định là để sửa chữa những cái điều đó, và nhất là những cái ngày sắp tới, những tuần lễ sắp tới, chắc chắn là sẽ có những cái dự định dự án để mà sửa chữa những điều đó. We've certainly identified already a few of the problem areas that we have been able to resolve. For example, the city relied upon inaccurate data about the capacity of those creeks and their likelihood of flooding. And clearly we understand now we cannot rely upon that data that's been provided to us by an outside agency that has responsibility for flood control. We need to verify that data ourselves and ensure that we are checking those estimates with what's happening on the ground. Và rõ ràng trước hết là cái vấn đề dữ kiện, những cái dữ kiện mà cung cấp cho chúng tôi đôi khi nó không có chính xác, thành ra chắc là thành phố sẽ tìm một cái cách để mà có được những cái dữ kiện đó trực tiếp, chứ còn không có trông cậy vào những cái dữ kiện dự báo do những cái cơ quan khác cung cấp cho chúng tôi. It's clear also that we relied on a lot of electronic media, social media, text messaging through a system called SEC Alert, and a lot of those warnings simply didn't reach many of our residents. And we need to deploy low-tech solutions. We need to get out there and knock on doors and do so in Vietnamese and Spanish and other languages to ensure that everyone is properly notified. Và một phần nữa là chúng tôi đã trông cậy quá nhiều về cái hệ thống gọi là high-tech, hệ thống kỹ thuật cao về điện tử, về những cái social media. Nhưng mà những cái phương tiện đó không có đến với những cái người dân cho nên trực tiếp, cho nên trong tương lai chúng tôi sẽ làm những cái hiệu ứng có vẻ low tech, có nghĩa là làm sao tới tận nhà của từng người dân.
And finally, I think the decisions were being made too close in time to when flooding was likely to occur. Clearly, we needed to get out there and warn people sooner, and to essentially lower our threshold for when we would anticipate flooding to occur, to get out and the alerts and to start knocking on doors. And we have already changed our emergency alerting thresholds in that Coyote corridor. So if rains come again along the lines of what we saw in the last couple of weeks, we will be out there much sooner to let people know that it's time to leave. Và cái vấn đề kế tiếp nữa là thời gian tính. Thật sự ra là cái sự thông báo của chúng tôi nó sát với lại cái ngày lũ lụt quá thì không có tốt nữa. Cho nên bây giờ chúng tôi đã thu hẹp lại cái khoảng thời gian để mà đến với tất cả những quý cư dân. Và nếu mà thêm một đợt mưa bão nữa thì chắc chắn là chúng tôi sẽ dự tính trước để mà cái thông tin về việc chuẩn bị di tản này đó đến với lại với mọi người dân sớm hơn. What is clear, though certainly there were breakdowns and warnings, the reality is that the flooding was going to happen regardless of what the city did. That is, the devastation to many of these neighborhoods was still going to happen. And what's really needed is better flood protection in that corridor. And so we need to work with the water district, which has responsibility for flood protection, and other agencies to ensure that our residents are protected from flooding in the future. And that is a much longer term effort. Và nếu nói cho cùng ra thì là cho dù là thành phố có làm gì đi nữa thì cái vấn đề lụt lội nó cũng đã xảy ra rồi, thì chúng ta cũng chỉ làm tất cả những cái điều mà tốt nhất có thể thôi. When you came out and you kind of said that yes, we failed to notify the population timely, then there's some notion from the public saying that that is a kind of admission of liability. What do you take about that? I'm not concerned about liability. I'm concerned about the fact that there was a failure, that hundreds of our residents suffered as a result, and that we've got to fix it. And the only way to fix it is to identify the problem and be very honest with the public about the source of the problem so we can fix it together. Và ông nói là ông không có lo ngại cái vấn đề trách nhiệm lắm, nhưng mà cái vấn đề là phải làm sao cho an toàn và phải sửa chữa những cái sai sót của chúng ta, cùng với nhau mà sửa chữa những cái sai sót đó. There's one thing that I am very impressed on your interview with KQED, when you came out and you just say flatly that, you know, like, hey, the buck stop here, you know, and then I appreciate that. I respect you a lot for that. There are out there right now. So we know that in the Vietnamese community, there's a billionaire. He donated $5 million to the city. Number one, where the money go to, and how are you going to use the money, including that $5 million? Yes. So as soon as this disaster struck, Con Bowie Russo on our team immediately, because of his experience in working at Cisco in disaster relief, said we need to set up a fund because people want to help, and we need to do what we can to help those residents who are suffering right now. And so we set up a fund, and I started asking folks to help. And what we saw was tremendous. More than 2,300 donors have contributed to this fund. We now have more than $6.2 million, including one very big check from a gentleman that I know you know of quite well, Q Huang. Mr. Huang, of course, is a billionaire living in Southern California, but with ties to the Bay Area when he used to work up here. And he felt certainly passionate about needing to help the Vietnamese American community that had suffered so much through these floods. I made it very clear that I didn't want the city handling the money, that it wouldn't be, I didn't want it to be subject to politics and to fighting over who gets what, that we would give it to nonprofit organizations that have experience in dealing with disaster relief. And so it was kept by the Community Foundation, the Silicon Valley Community Foundation, that has been distributed now, or is being distributed through 4 nonprofits. Right now, primarily Sacred Heart Community Services and Catholic Charities. And they are
Right now, they've distributed to more than 200 families checks of about $3,000. Those are initial checks to help people get back on their feet, for example, to get a first month's rent or a security deposit. And then we will work on additional assistance on a case-by-case basis. Ông nói rằng là sau khi mà cái lụt lội xảy ra đó thì có kêu gọi để mà gây quỹ, thì rất là đáng khích lệ là có tới 2.300 người đã đóng góp vào cái quỹ này, và hiện tại có lên tới trên 6 triệu đô la, và tránh cho cái việc mà khó khăn cho thành phố, cho nên thành phố sẽ không có điều động những cái quỹ đó mà giao cho những cái cơ quan không có vụ lợi, trong đó có cái hội Silicon ở đây và Silicon Valley và Catholic Charity, tức là hội bác ái công giáo. Thì tất cả những cái số tiền đó sẽ hy vọng rằng sẽ đến thẳng những cái người nạn nhân để mà người ta có chút đỉnh tiền để đỡ, để mà lo cái việc khẩn cấp cho họ. On another issue, if we are driving around the city right now, every road, every street, we experience potholes, small and big, and it kind of everywhere. And from time to time, I stuck in the traffic because of some patchwork. It's not okay. So, first, what is your take? Is your assessment about the condition of the road? Is that a normal wear and tear aging process, or is that because of the floods recently? Well, there are a couple significant factors causing the horrible condition of our roads. First, there have been essentially 2 decades of neglect. To bring our roads into a state of good condition citywide, it would require an investment of about $100 million a year for the next 10 years. Over the last couple of decades, we have spent on average maybe between $20 or $25 million a year. And that is a result, of course, of the tremendous budget cuts, the Great Recession, all the challenges we've had fiscally within our city. Perhaps I'll continue in a moment, and my second point, if you'd like to translate. Okay. Trước hết thì ông thị trưởng nói rằng là cái việc mà cái đường xá mà nó hư hại đó, thực sự ra đó là cả hơn 2 thập kỷ, hơn 20 năm chúng ta đã bê trễ rồi. Lẽ ra thì phải mình để mà bảo trì những cái đường xá đó phải tốn hàng trăm triệu mỗi năm, thế mà chúng ta chỉ xài khoảng có 20 triệu mỗi năm thôi. Thì cái vấn đề mà ngân sách nó khó khăn là do kinh tế, do đủ thứ, nhưng mà cái kế tiếp thì là chúng ta phải có những cái biện pháp. Thì ông sẽ tiếp tục với câu trả lời của ông. The other cause, of course, is all the rains. We've had, this has been the heaviest rain season we've seen in a couple of decades, and we know that heavy rains tend to wash the supporting structures beneath the pavement away, and that creates a huge propensity for potholing along our roads. And so maybe I'll talk in a bit about what we're doing about that. Dạ vâng. Và một phần nữa thì những cái trận mưa cũng là có cái tác dụng rất là tai hại cho đường xá, là tại vì nó có tính cách làm trôi chảy những cái lớp nền ở phía dưới cái đường đó, khiến cho cái sự thiệt hại nó càng nhanh chóng hơn. So, beginning when I came into office 2 years ago, we started to put more money aside to focus on our condition of our roads. Và 2 năm trước khi mà tôi trở thành thị trưởng đó, thì tôi bắt đầu để dành tiền qua một bên để mà chuẩn bị lo cho cái điều kiện của đường xá chúng ta. So last year we were able to invest a little more than $30 million. That was able to pave 109 miles. That's more than any year we'd had in the last decade and a half. This year I believe we'll be able to do more than that. Và chẳng hạn như là mấy năm qua thì tôi đã xài khoảng chừng 30 triệu mỗi một năm để mà làm gọi là lót lại khoảng 109 dặm đường ở của thành phố cho 109 dặm đường của thành phố chúng ta. Nhưng mà tôi tin rằng là trong năm tới chúng tôi sẽ có thể làm nhiều hơn nữa. Obviously doing more will require more investment, but the good news is with the effort of many of us, including the Silicon Valley Leadership Group and an effort that I helped to fundraise for, we were able to pass Measure B in November of last year. That will enable us
to dedicate an additional $19 million to roads annually in the city of San Jose. And we've been advocating at the state level for the passage of a bill called SB 1, which would provide another, depending on the allocation, $10 to $20 million in funding for a city like San Jose for street and road repair. Và cũng nhờ cái sự giúp đỡ của cái Silicon Valley Leadership đó thì năm vừa qua thì chúng tôi cũng spend thêm 19 triệu nữa, và chúng tôi đang vận động cái state tiền của tiểu bang, và hy vọng rằng là khi mà pass ra qua cái dự luật SB 1 vừa rồi đó thì chúng ta hy vọng tìm thêm được 10 triệu nữa mỗi năm. My question, và cái câu hỏi của tôi cho thị trưởng Liccardo là tiền của liên bang thì như thế nào, thì đó là cái câu hỏi kế tiếp. So, you know, like when we elected new president Donald Trump, and then you know, like we heard that he's committing about $1 trillion for infrastructure. How much money do you think we can get from the federal fund for the infrastructure for the state, especially for the city of San Jose? Câu hỏi của tôi là mình có thể lấy tiền nào khi mà chúng ta có Tổng thống Donald Trump hứa là cho tới 1.000 tỷ đô la để mà xây dựng những cái cơ sở hạ tầng như vậy đó, thì mình có thể hy vọng là lấy được cái số tiền nào của liên bang cho thành phố chúng ta hay không? I don't know the answer to that. I'll be going back to Washington, D.C. next week to lobby for more transportation dollars, both for roads as well as for transit projects that are very important for our city. But I honestly don't know where President Trump is going to find the $1 trillion that he has pledged. It's not obvious to me where he's going to find it. What I do know is that the most significant transportation infrastructure project that we had that was eligible for federal funding in just the last couple of weeks was a Caltrain electrification program. We had a commitment of about $470 million for that expansion of Caltrain and modernization of Caltrain. Essentially, the administration held it up after it had gone through an extensive process through Congress all the way to the desk of the Secretary of Transportation. We just received word that it's not likely to be funded. So far, we are not seeing the dollars coming from this administration for infrastructure. Và cái câu hỏi của tôi là liệu mình có lấy được tiền của liên bang để lo cho San Jose hay không, và nếu có thì bao nhiêu, thì ông thị trưởng nói rằng ông không có câu cái trả lời cho cái việc đó, nhưng mà ông nói là tuần tới này thì ông sẽ lên Washington DC để mà ông ta thăm dò về cái việc đó, nhưng mà ông ta nghĩ rằng là không biết là Tổng thống Donald Trump tìm ở đâu ra 1.000 tỷ đô la cho cái infrastructure đó, và chẳng hạn như là cái dự án mà làm cho cái hệ thống xe lửa Caltrain của chúng ta được hiện đại hóa và xài điện nhiều hơn đó, thì cái đó ngay bây giờ cũng đang gặp khó khăn, và thực sự không biết rằng là chúng ta có tiền để mà chúng ta làm những cái hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng ta hay không. So overall and in general, what do you think the infrastructure for the city of San Jose can change, like for the next 2 years or 6 years if you are re-elected to be the mayor of San Jose? Well, we're going to continue to tighten our belt to invest in basic road repair and infrastructure maintenance that has been really neglected over several decades because of budget cuts. And it's there's no one to blame here. There's simply not enough money, and we've got to continue to tighten our belt to do it. The good news is there are extraordinary opportunities for transit investment here in this city. BART is going to be open in Berryessa in December of this year. Connecting San Jose to the rest of the Bay Area. We're going to continue construction all the way through downtown and on to Santa Clara. We have a bus rapid transit system that's under construction now. That will be opened for the first time this year. It'll be the first in the Bay Area. We have a high-speed rail system that's under construction. So there's a lot of transit that we're working on, and we have a great opportunity to really help more people become more mobile through transit. Ông thị trưởng nói rằng là cái vấn đề chính vẫn là tiết kiệm, là bởi vì chúng ta đã sơ sót hơn bao nhiêu thập niên nay rồi cho nên chúng ta không có tiền. Nhưng mà ông ta nói rằng là cái
Nhưng mà ông ta nói rằng là có lẽ là cái tốt nhất đó là làm sao để mà mình tiết kiệm, mình đầu tư thêm. Ông ta thấy một vài cái điểm tốt, chẳng hạn như cái hệ thống xe BART đó sắp sửa sẽ mở ra vào tháng 12 này ở Berryessa, và nó sẽ nối kết cái thành phố của chúng ta với những cái thành phố lân cận ở trong cái vùng Bay Area. I have a question for you. Okay, when we talk about public transit, the way I observe is that yes, we have good transit, okay, but we have very low ridership. How do you come around and encourage people to say, hey, you guys, we have very good public transit system. Use it. How you are going to do it? Cái câu hỏi của tôi là mình nói là mình xây dựng xe bus, xe lửa này rất là tốt, nhưng mà hiện giờ nếu mà quý khán giả nhìn chung quanh đó, mình thấy xe bus, xe điện của mình chạy vòng vòng không có khách, tức là cái số người dự đó, cái số người mà xài xe công cộng đó rất là ít, làm ra chúng ta bị lỗ vì cái đó. Thì tôi hỏi ông thị trưởng là làm cách nào để mà mình khuyến khích cư dân của chúng ta xài cái hệ thống xe cộ công cộng. So how do we encourage our citizens, our San Joseans to use public transit system? You know, I don't think we do it through persuasion or slick marketing. We do it by building a better transit system. People aren't using transit because it's not competitive often in time with using a car. And so we've got a lot of work to do. For example, in many corridors where people do rely on transit, the bus does not arrive frequently enough, so people cannot rely on it. And so we are undertaking a dramatic change in bus routes this year through Valley Transportation Authority. And we're focusing on those routes where people ride most frequently and increasing the frequency of bus on those routes. And that means, of course, that some less frequently used routes have to be cut in order to be able to pay for all that. But it's critical that we get to those parts of town where people are going to use the bus to ensure it's reliable. And then, of course, we need to build out an infrastructure that's world-class, and that means building out BART and speeding up light rail and doubling the capacity Caltrain and all those other systems that, in an integrated way, can help people get to where they need to be. Okay. Thực sự ra chúng tôi sẽ không có dùng cái phương pháp là cứ ép người ta hay là dụ người ta đi xe công cộng. Cái vấn đề là chúng ta phải làm như thế nào để cho cái hệ thống công cộng của chúng ta đó, những cái di chuyển công cộng nó tốt hơn và nó đáng tin cậy hơn. Chẳng hạn là phải làm sao cho xe nó chạy đúng giờ hơn, hoặc là những cái đường xe mà có nhiều người mà đi đó thì phải làm sao có thêm nhiều xe nữa. Tóm lại là nếu mà hệ thống chuyên chở công cộng của chúng ta tốt hơn thì sẽ có nhiều người dùng hơn. And the next issue that we are going to ask you today is about the housing problems that we have. Everybody knows that the price of the houses, just skyrocketing, and because of that, the rental price, including residential, commercial, they're increasing rapidly. And one article said that a person making, for the family making about $200,000 a year, they cannot afford the housing here. So because of that, we may lose, like all the engineers, all the talented people, and so hearing that, how do you think the housing crisis will affect our life and our economy? Well, clearly we have an affordable housing crisis. Two things can be equally true. One is that the cause of this crisis are forces well greater than City Hall, forces of supply and demand in the larger economy here in the Valley. And we can't control those forces. But what we can do is enact policies that help expand the supply of affordable housing, and there are several we've been working on. For example, in the last year, we have tightened our rent control policy. That is a policy that now prohibits landlords from increasing rents by anything more than 5% in any given year. I'll stop there. Cái vấn đề ở đây là ông nói có nhiều cái điều mà không phải chỉ có thành phố chúng ta thôi, mà nó là nguyên cả vùng. Đó là cái vấn đề mà cung và cầu. Thì làm sao mà bây giờ cái thị trường cung cầu đó, cái số
cầu, cái số cần thiết thì nhiều quá mà cái số cung cấp ít quá thì tự nhiên nó gia tăng lên. Thì ông nói là cái biện pháp đầu tiên, chẳng hạn như năm vừa rồi thì có cái kiểm soát về cái vấn đề tiền thuê nhà để cho những cái người chủ nhà không có thể tăng giá nhà một cách tự ý bừa bãi. The problem, however, is that under state law, we are not allowed to apply rent control to any apartment built after 1979. Và cái vấn đề là tại vì có cái luật của tiểu bang nói là mình không có thể kiểm soát được cái tiền cho mướn nhà cho những cái khu nhà ở, khu apartment mà xây sau năm 1979. So the policy only applies to about a third of our housing stock. So we need to find other policies. Last year, I pushed hard after many years of battle through the courts all the way to the U.S. Supreme Court, what we call an inclusionary housing policy. We are essentially charging fees on market rate housing developers using that money that we generate then to give to nonprofit organizations that build affordable housing. Ok, và vì ông nói rằng là vì cái chuyện mà cái luật của tiểu bang như thế cho nên cái việc mà kiểm soát cái giá cả về cho mướn nhà đó chỉ kiểm soát được 1/3 cái số nhà cho mướn thôi. Cho nên một cái biện pháp mới là bây giờ thành phố charge một cái tiền lệ phí cho những cái nhà mà xây cất phát triển về gia cư. And we're working with partners as well. For example, with the county last year in November, a housing bond, Measure A, was passed. It'll provide almost $1 billion in public subsidy for the construction of affordable housing. Much of that is focused on helping homeless get off the streets, but there are also dollars for first-time home buyers, for rental assistance as well. And so with all these efforts together and others that we're working on, we think we can help relieve some of the pain. But as I said before, these are very large forces at work, supply and demand in a large economy. And City Hall alone won't be able to suddenly make San Jose an affordable city. It is simply the case that because of job growth here, it will continue to be an expensive place to live. Và cái vấn đề là ngoài những cái việc mà kiểm soát về gia cư này nọ thì mới vừa pass thành phố vừa pass cái Measure A năm vừa qua về cái housing bond, lấy tiền đó để rồi giúp những cái người homeless hoặc là giúp những cái người first time buyer, tức là mua nhà lần đầu. Thì cái câu hỏi kế tiếp của chúng tôi cho thị trưởng Sam Liccardo có nghĩa là thực sự ra những cái giải pháp đó cho tới giờ phút này thì dưới cái nhìn của chúng ta thì nó có vẻ nhỏ nhoi quá, chưa có đáp ứng, thì liệu là trong tương lai chúng ta sẽ làm như thế nào? You know, like the way people see it, yes, the city have made some efforts to cope with the housing crisis, but however, it's kind of, you know, like too little, too late, because you know the crisis come too fast. So for the next 2 years and 6 years under your administration, what do you plan to cope with that? And are you confident that at the end of 6 years, the housing crisis will somehow be alleviated? I don't believe, whether it's in 6 years or 60 years, we'll suddenly be able to make San Jose an affordable place to live. But what we can do. Tôi không tin rằng là trong 6 năm hay trong 60 năm nữa mà có thể mà dễ dàng làm cho San Jose là một cái nơi mà gọi là về cái vấn đề nhà cửa có thể dễ dàng hơn cho mọi người. Tuy nhiên, but what we can do is we can vastly expand the stock of affordable housing to help thousands of families be able to continue to live here. And there are many ways that I mentioned already. We're also just going to need to find ways to help expand supply. For example, in just a couple months ago, I pushed through an incentive to cut fees for high-rise housing developers so we can build very dense housing in downtown and North San Jose along transit routes where it is less expensive to live because often people don't need to rely on an automobile when they're living in a dense urban area. So as a result of this, it is my hope, based on what I'm hearing from developers, that we may have 4 or 5 high-rises break ground and get out of the ground over the next 6 months. That will create thousands of units that will, of course, help to relieve some of this burden by creating a greater supply of housing. Và như vậy thì ông nói rằng
cái cách mà rõ ràng nhất là sẽ làm sao mà xây những cái nhà cao ốc cao tầng, rồi để cho mình có nhiều cái đơn vị gia cư hơn, sẽ giúp cho chúng ta cái vấn đề nhà cửa nó đỡ có đắt đỏ. Và nhất là khi mà người ta ở những chung cư như vậy thì cái nhu cầu mà đi lại bằng xe này nọ cũng sẽ ít hơn. Thì đó là một cái hy vọng mà ông ta nghĩ rằng ông ta sẽ giúp giải quyết được cái vấn đề housing, cái vấn đề nhà cửa ở San Jose. Nhưng mà như ông ta đã nói lúc nãy thì trong vòng 6 năm nữa hay là 60 năm nữa cũng chưa chắc là San Jose sẽ là một cái nơi mà nhà cửa gọi là rẻ và dễ dàng cho mọi người. Một điều tôi muốn trình bày với quý khán giả là vì trong cái chương trình của chúng tôi thời lượng thì có hạn, cho nên chúng tôi chỉ lấy những cái ý chính từ thị trưởng Sam Liccardo rồi chúng tôi dịch ra tiếng Việt thôi. Cái phần dịch ra bằng Việt ngữ chỉ mong là làm sao quý khán giả có thể hiểu được những cái vấn đề thiết thực mà chúng ta đang đương đầu ở thành phố San Jose này. Còn dĩ nhiên với những người những quý khán giả đó mà có nghe được những cái cuộc đối thoại qua lại giữa chúng tôi và ông thị trưởng Liccardo, thì nếu mà chia sẻ chi tiết thêm với bạn bè, với gia đình thì chúng tôi rất là quý hóa. Chúng tôi biết rằng là cái sự thông dịch nó chỉ là lấy những cái ý chính chứ không có dịch từng câu từng chữ của thị trưởng Liccardo nói. Thành ra nếu có sai sót thì sai sót là tôi chứ không phải là ông thị trưởng Liccardo. I explained to the audience is that because your presentation is long and my time is limited, so the translation I just try to catch the main idea, and if whatever mistake that they heard in Vietnamese, that's my fault, not yours. So I know. So with that, thank you very much. So for the last couple of minutes, what do you want to share with the Vietnamese community audience? Well, I just wanted to thank so many members of the community who have come together to support, for example, many of the families who have struggled enormously through the floods. The good news is because the community has come out in droves. We had 1,900 volunteers over a period of just 4 days, for example. We are really helping the people to get back on their feet, and we'll need to continue to do that over the next several weeks and months. I guess there'll be one more thing if I could add in just a moment, if that might be possible. Và ông nói rằng là trước hết là ông cảm ơn tất cả mọi người trong cộng đồng, nhất là qua những cái khó khăn trong lụt lội vừa qua đó thì đã cho tới giờ phút này đã có tới 1.900 người thiện nguyện ra để mà giúp đỡ trong cái việc mà cứu lụt như vậy. Ông tin rằng là cái nỗ lực của chúng ta sẽ giúp rất nhiều cho thành phố. I would also add that there are certainly many brighter days ahead. We've got great opportunities emerging in the city. Today, we just announced, it's called the San Jose Promise, a program to eliminate financial barriers for our high school graduates for up to 2 years of college at our local community colleges. We're hoping to expand this program in future years to San Jose State University. This is one of a series of programs that we've launched here at my office, along with, for example, San Jose Learns, which is an after-school program focusing on K through third graders, where we are working to expand opportunity through education for thousands of our residents, and we think by focusing on our youth, we will have great opportunities for the future of our city. Và ông nói là một cái vài điểm sáng nữa là những cái lời hứa của thành phố cho cộng đồng của chúng ta, nhất là những cái giới trẻ đó, là có những cái chương trình cho những cái 2 năm giúp đỡ cho những người vừa tốt nghiệp trung học, hoặc là những cái chương trình về giáo dục. Thì ông mong rằng là cái sự phát triển về giáo dục, những cái sự hỗ trợ đó sẽ giúp cho cái tương lai của thành phố. Cảm ơn. Thank you very much for coming to Cali today and make a presentation to the audience. That's a great pleasure. Cảm ơn.